Hello guys, welcome to my channel. Before going to start the topic, I would like to inform you some important points on language, speaking problems and what are the apps required to complete editing. Yes, all you cannot understand Telugu, Hindi, Tamil or any other, but all over the world has one common language, that is English. So my language is Telugu, but I will talk some points in Telugu and at the same time I'm talking in English. Happily by watching video you can listen what I speaking. Now you can skip to the content. టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు బోత్ లాంగ్వేజెస్ను నేను ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానో కొందరికి తెలియాలి. ఎందుకంటే అందరికీ తెలుగు అర్థం అవ్వదు. సో మన ప్రపంచంలో కామన్గా ఉన్న లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్. సో నేను ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో కొంచెం మాట్లాడుతున్నాను. స్పెషల్గా ఇంగ్లీష్ అర్థం అవ్వని వాళ్ళ కోసం తెలుగు వీడియోని ఎక్కడా కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఏబీసీ నుంచి జెడ్ వరకు అంటే స్టెప్ 1 నుంచి ఫైనల్ స్టెప్ వరకు కంప్లీట్గా గ్రీన్ స్క్రీన్ ఎడిటింగ్ సీక్రెట్స్ మీకు అర్థమవుతాయి. లెట్స్ స్టార్ట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ న్యూ టు మై ఛానల్ దెన్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ప్రతి ఒక్కరూ పిక్సెల్ యాప్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాప్. ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. కైన్మాస్టర్ ప్రో వర్షన్ వితౌట్ మార్క్ కావాలంటే నా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, చూడండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ చేయండి. ఈ ఒక్క వీడియో మీరు కంప్లీట్గా చూస్తే గ్రీన్ స్క్రీన్ ఎడిటింగ్లో మీరు తోపు అయిపోవచ్చు. పిక్సెల్ యాప్తో మీరు చాలా చేయొచ్చు, థంబ్నెయిల్స్ కూడా. ఇన్ దిస్ వీడియో ఐ విల్ మేక్ యూ టు బీ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ గ్రీన్ స్క్రీన్ కైన్మాస్టర్ ఎడిటింగ్. All the secrets of green screen like subscribe buttons, social media follows, editings, social media lower third green screen, etc. With the type of step 1 to end of the step fully editing tutorials, and I am sure you will learn how to make green screen effects, buttons, follows, animations and many more with your own creative ideas with this one green screen editing tutorial. Don't skip or forward the video until you get clarification. In video I will talk very limitedly. I hope you will understand the recorded clip. If you have any type of concerns related to KineMaster or any, you can comment below or you can contact me through Instagram and Twitter, links provided in the below description. This is the Pixel app available in Play Store, and if you don't have KineMaster Pro version without watermark, you can download from my link given in description.
చూశారు కదా, దిస్ ఈజ్ ద ఫినిషింగ్. హోప్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. మీకు అర్థమవుతుంది అని నాకు తెలుసు. కన్ఫ్యూజ్ అయితే మళ్ళీ వీడియో చూడండి. డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ గైస్.